Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Welcome back again with me Miss Sari in our English subject. How are you doing today? Very well, right? Today we are going to study again with LKS book for the second unit. Before we start our learning today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah give us His blessing to our activity today. Okay, in this unit, we are going to study about two things, about public places and asking a price. Public places adalah tempat-tempat umum, asking a price adalah menanyakan harga. Untuk public places yang kita bahas kali ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa membeli sesuatu. Kita mulai, let's start with public places. The first is bookstore. Bookstore adalah toko buku. What can you buy in a bookstore? Apa sih yang bisa kamu beli di toko buku? You can buy books, magazine, majalah, novel, buku-buku novel, storybook, buku cerita, komik, school bag, tas sekolah, and stationery, peralatan tulis. Okay, let's practice our pronunciation. Repeat after me. Bookstore, bookstore, books, magazine, novel, storybook, comic, school bag, stationeries. Okay, very good. Now, stationery shop. Stationery shop mean toko peralatan tulis. Di dalam toko buku pasti ada stationery shop. What can you buy in stationery shop? You can buy pencil, pen, eraser, notebook, buku tulis, marker, spidol, pencil case, sharpener, serutan, ruler, penggaris, color pencil, pensil warna, crayon. Okay, that's the things that you can buy in stationery shop. Now let's practice our pronunciation again. Repeat after me. Stationery shop, stationery shop, pencil, pen, eraser, notebook, marker, pencil case, sharpener, ruler, color pencil, crayon. Okay, very good. Next. Traditional market means pasar tradisional. What can you see in the traditional market? Apa sih yang ada di pasar tradisional? You can see fruit stall. Fruit stall artinya penjual buah-buahan. Greengrocer, penjual sayuran. Butcher, penjual daging. Grocery, penjual bahan-bahan pokok seperti minyak, tepung, beras. And then fishmonger, dan penjual ikan. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa kamu temui di pasar tradisional. Kita hanya sebutkannya beberapa saja. Okay, now let's practice our pronunciation. Repeat after me. Traditional market, traditional market, fruit stall, greengrocer, butcher, grocery, fishmonger. Okay, very good. Next, mall or shopping mall. What can you see in the shopping mall? You can see supermarket, food court, tempat makan, menswear, pakaian-pakaian laki-laki, butik, pakaian-pakaian butik wanita, sports station, peralatan olahraga, kosmetik, alat-alat kosmetik, elektronik, alat-alat elektronik, and then you can find restroom or toilet. Di sana disediakan toilet atau restroom. Okay, let's practice our pronunciation again. Mall, mall, supermarket, food court, menswear, boutique, sports station, cosmetics, electronic, restroom, toilet.
Okay, very good. Okay, next. Drugstore. Drugstore means apotik, iya. Drugstore itu artinya apotik. Atau we can say pharmacy. Bisa kita sebut dengan kata-kata pharmacy. Boleh drugstore, boleh pharmacy. Now what can you buy in the drugstore? You can buy medicine, obat-obatan, cough syrup, obat batuk, cold medicine, obat demam, cold medicine, obat demam, antiseptic, and then Band-Aid, plaster untuk luka, eye drops, obat tetes mata, and many more, dan banyak lagi. Okay, now let's practice our pronunciation again. Drugstore, drugstore, medicine, cough syrup, cold medicine, antiseptic, Band-Aid, eye drops. Okay, very nice. Now we move to bakery. Bakery means toko roti. What can you buy in the bakery? You can buy bread, roti-rotian, cakes, aneka macam kue. Kue di sini, cake sini maksudnya kue tart ya, kue ulang tahun ya. And then cookies, kue-kue kering, donat biasanya ada. Pastries, nah pastries itu sejenis kalau kita orang Indonesia itu kayak jajanan pasar seperti kue serabi, kue sus. Kalau itu yang tradisionalnya. Tapi kalau mereka itu misalnya kayak fruit pie ya, and then croissant, roti croissant tuh, nah itu termasuk pastry. Sama-sama terbuat dari tepung dan terigu, hanya teksturnya lebih ringan daripada bread, daripada roti-rotian. Kayak itu pastries. And beverages. Beverage itu minuman seperti coffee, milk, and then milk tea, chocolate milk, milkshake, and then what else? Nah, itu namanya beverage. Now, let's practice our pronunciation again. Repeat after me. Bakery, bread, cakes, cookies, donut, pastries, beverages. Okay, very nice. Next. Greengrocer. Greengrocer artinya toko sayuran. Ya, you can buy cabbage, kol, carrot, wortel, spinach, bayam, onion, bawang, chilies, cabai, cucumber, timun, and many more. Etc. What the mean of etc? Etc. Etc mean dan lain-lain dalam bahasa Indonesia, artinya dan lain-lain dan sebagainya. And then let's practice again our pronunciation. Repeat after me. Greengrocer, cabbage, carrot, spinach, onion, chilies, cucumber. Okay, very good. Next, fruit stall. Fruit stall means toko buah. So you can buy orange, pineapple, dragon fruit, buah naga, banana, pisang, mangosteen, buah manggis, star fruit, and etc. dan lain sebagainya. Okay, now repeat after me again. Fruit stall, orange, pineapple, dragon fruit, banana, mangosteen, star fruit. Okay, very nice. Next is toy shop and shoe shop. What can you find in the toy shop? What can you buy in the toy shop? You can buy robots, toy plant, doll, toy car, and teddy bear. Namanya toko mainan, berarti isinya semua mainan. Okay, let's practice our pronunciation again. Repeat after me. Toy shop, robots, toy plant, doll, toy car, teddy bear. Okay.
Sebenarnya banyak lagi ya yang bisa kamu beli di toko mainan, kita sebut beberapa saja. Oke. Now, shoe shop, toko sepatu. What can you buy in the shoe shop? Shoes, sandals or slippers, sneaker itu seperti sepatu olahraga tapi bukan dipakai untuk olahraga, untuk santai. Karena kalau sepatu olahraga kita sebutnya sport shoes, sepatu olahraga, and boots, sepatu boots. Now, practice again our pronunciation. Repeat after me. Shoe shop, shoes, sandals or slippers, sneakers, sport shoes, boots. Okay, very good. Setelah tadi, after we are knowing about public places and what can you buy in that place, apa saja yang kita bisa beli, pasti kita akan menanyakan harga. Yang pertama adalah menanyakan harga dengan kata-kata how much is this dan how much are. Ya, dua kata ini adalah cara menanyakan harga yang pertama. Cuman yang pertama, yang how much is this pencil itu adalah benda yang hanya satu saja. Sedangkan yang how much are the books jika bendanya lebih dari satu atau benda yang sepasang seperti kacamata, sepatu, sendal. Kita masuknya ke how much are the books. Oke, kita pelajari ya cara bacanya, cara penggunaannya. Yang pertama, how much is this pencil? It is 15,000 rupiah. Berapa harga sebuah pensil ini? Harganya 15.000. Yang kedua, how much are the books? They are 50,000 rupiah. Berapa sih harga buku-buku ini? Nah, berarti bukunya lebih dari satu. Lalu jawabannya pakai they are 50,000 rupiah. Buku-buku itu ya, harganya 50.000. Lalu yang kedua adalah how much does and how much do. Yang kedua adalah how much does and how much do. Di sini ada kata does dan ada kata do. Ya. How much does the bag cost? Artinya berapakah harga tas itu? Ya. Lalu dijawabnya it costs 50,000 rupiah. Perhatikan jika ada kata does di pertanyaan, maka kata cost-nya itu ada penambahan S di belakangnya. It costs 50,000 rupiah. Bagaimana dengan do? Kalau bertanyanya menggunakan do, contohnya how much do the bag cost? The bags cost. Nah, berarti ini bendanya lebih dari satu, bags. Berapakah harga tas-tas itu? Maka jawabannya they cost 100,000 rupiah. Tas-tas itu harganya 100.000. Nah, kenapa di sini tidak ada S-nya? Karena di kalimat tanyanya menggunakan do. Jika kalimat tanyanya menggunakan does, maka cost-nya ada tambahan S di belakang. It costs, ada S-nya, 50,000 rupiah. Oke ya, itu adalah penggunaan atau cara menanyakan harga. Kita ulang ya. Repeat after me. Diikuti. How much is this pencil? It is 15,000 rupiah. How much are the books? They are 50,000 rupiah. How much does the bag cost? It costs 50,000 rupiah. How much do the bag cost? How much do the bags cost? They cost 100,000 rupiah. Okay, very good. Okay. I'm sorry. Now we are going to
talking about telling the price, cara menyebutkan harga. Dalam penyebutan harga, di situ ada satuan, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada puluhan, kita sebut dengan tens, 10, 20, 30, puluhan. And then 100, ratusan, 100, 200, 300, and 1000, ribuan. 1000, 2000, 3000. Now let's see the example. 200 rupiah, we can say 200 rupiah. 250 berarti ada 2, ratusan dan puluhan. So we can say 200 and, ada kata sambung and, 50 rupiah. 5.000 rupiah, we can say 5,000 rupiah. 15.000, we can say 15,000 rupiah. 6.200, we can say 6,200 rupiah. Yang terakhir adalah 100.250 rupiah. Berarti di situ ada 3, ada ribuan, ada ratusan, dan puluhan. So we can say 100,000, 100 ribunya disebutkan dulu, 200, 200-nya disebutkan, and lalu kata sambung and, 50 rupiah, 50 rupiah. So we can say 100,250 rupiah. N-nya hanya satu, yaitu paling akhir. Tidak boleh boros N ya, maksudnya gini, misalnya kamu sebutkan 100,250 rupiah, itu namanya boros. Jadi kita hanya pakai di akhir kalimat, 100,250 rupiah. Seperti itu ya. Oke. Kita langsung masuk ke dialog ya. Kita tadi yang kata-kata yang menanyakan harga kita masukkan ke dalam dialog. Contohnya seperti ini, kamu bisa menggunakan dialog itu sebanyak apapun caranya, asal kaidahnya benar ya. Ini hanya contoh saja. Assalamualaikum, excuse me, I need a box of pencil. How much is it? Waalaikumsalam, it's 20,000 rupiah per box. Can I have one box please? Alright, here you are, one box of pen. Assalamualaikum, permisi, saya butuh sekotak pensil. Berapa harganya? Waalaikumsalam, harganya 20.000 per box. Can I have one box please? Boleh saya beli satu kotak saja? Alright, baik, here you are, ini dia one box of pen, satu kotak pensil. Okay, let's practice our pronunciation again. Repeat after me. Assalamualaikum, excuse me, I need a box of pencil. How much is it? Waalaikumsalam, it's 200,000 rupiah per box. Can I have one box please? Alright, here you are, one box of pen. Okay, good. Saya harap kamu juga ngikutin di rumah ya. Jangan cuma ditonton saja, dipraktis cara bacanya. Next, dialogues 2. Assalamualaikum, excuse me, how much does this hijab cost? Nah, ini pakai das ya, kita ulang. Assalamualaikum, excuse me, how much does this hijab cost? Waalaikumsalam, it costs 35,000 rupiah. I want 2 pieces please. Okay, I will take them. I will take them. Here you are, 2 pieces of hijab. You can pay them at the cashier. Oke, kita artikan. Assalamualaikum, permisi, berapa harga satu buah hijab? Waalaikumsalam, harganya 35.000 rupiah. I want 2 pieces please, saya mau beli 2. Oke, saya akan mengambilkannya. Ini dia 2 potong hijab, bisa dibayar di kasir. Seperti itu ya. Okay, now practice our dialogue, our pronunciation. Dialogue 2. Assalamualaikum, excuse me, how much does this hijab cost? Waalaikumsalam, it costs 35,000 rupiah. I want 2 pieces please. Okay, I will take them. Here you are, 2 pieces of hijab. You can pay them at the cashier. Okay, very good. Dipraktis ya dialognya, diikuti.
Okay, now dialogue 3. Nah, kalau ini kita masuk ke benda yang sepasang atau lebih dari satu. Assalamualaikum, excuse me, how much are these sunglasses? Berapa harga kacamata ini? Kacamata hitam ya, sunglasses. Kacamata matahari. Tapi jangan bilang kacamata matahari, kacamata hitam ya, untuk menangkal sinar matahari. Waalaikumsalam, they are 100,000 rupiahs. Can I have the black ones? Boleh minta yang warna hitam? Okay, wait a minute. I will take the glasses for you. Tunggu sebentar ya, saya akan ambil kacamatanya. Nah, ini kacamata kita pakainya they are. Ya, karena sepasang, nggak mungkin kita beli cuma sebelah aja. Okay, now repeat after me. Ikuti ya. Assalamualaikum, excuse me, how much are these sunglasses? Waalaikumsalam, they are 100,000 rupiahs. Can I have the black ones? Can I have the black ones? Okay, wait a minute. I will take the glasses for you. Okay, very good. Please practice it, okay? Sambil dinonton videonya, sambil dilatih cara pengucapannya. Okay, now dialogue 4. Assalamualaikum, excuse me. Excuse me, how much do the shoes cost? Nah, kita pakai do karena sepatu hitungannya 2. Ya, lebih dari 1. Waalaikumsalam, they cost 250,000 rupiahs. I want size 39 please. Saya mau nomor 39. Alright, I will search for 39. Oke, saya cari dulu yang nomor 39. Ya, ini penggunaan do. How much do? Ya, berarti bendanya lebih dari 1. Oke, kita praktis lagi dialognya. Assalamualaikum, excuse me, how much do the shoes cost? Waalaikumsalam, they cost 250,000 rupiahs. I want size 39 please. Alright, I will search for 39. Now the last is dialogue 5. In this dialogue, we are going to use the word expensive, mahal, cheap, murah, more expensive, lebih mahal, and cheaper, lebih murah. Ya, kita mulai. I just bought a new bag. It cost 89,000 rupiahs. Do you think it's expensive? Saya baru beli tas, harganya 89.000. Menurut kamu mahal tidak? I don't think so. I think the bag is cheap. Sepertinya tidak. Saya rasa tasnya harganya murah. What about your bag? Is it more expensive than me? Kalau tas kamu bagaimana? Apakah lebih mahal dari punyaku? No, my bag is cheaper than you. Tidak, tas saya lebih murah daripada punya kamu. Okay, now let's practice the dialogue. I just bought a new bag. It cost 89,000 rupiahs. Do you think it is expensive? I don't think so. I think the bag is cheap. What about your bag? Is it more expensive than me? No, my bag is cheaper than you. Okay, very good. Okay, we are finish our study, our chapter, our learning today. I hope you understand. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. If you have any question, you can ask me in Google Classroom. Kalau masih belum paham juga, you can watch again in YouTube. Please kindly subscribe. Mohon kalau bisa di subscribe, di like ya, di komen juga nggak apa-apa, supaya guru-guru lebih semangat membuat video pembelajarannya. Semoga hari ini pembelajaran bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari cara pengucapan atau kesalahan lainnya.
Kita akan bertemu lagi nanti pada pembelajaran selanjutnya. Masuk ke buku, kita masuk ke buku paket ya, ke buku paket unit yang kedua juga ya. Semoga pembelajaran kali ini tidak menyulitkan anak-anak semua di rumah ketika belajar. Semoga bisa memudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video. Bye bye.